So property, plant and equipment is a tangible item held for use in production of goods or supply of goods or services, or for rental to others, or for administrative purpose, and expected to be used for more than 12 months. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. Property, plant and equipment is a tangible item held for use in production of goods or supply of goods or services, or for rental to others, or for administrative purpose, and expected to be used for more than 12 months. చెప్పరు అందరూ? చెప్పండి, అందరు చెప్పండి. ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఒకటి అందరు అన్నారు. చెప్పండి, సరిగ్గా చెప్పండి. ఇట్ ఈస్ ఏ tangible item held for use in production of goods or supply of goods or services, or for rental to others, or for administrative purpose, and expected to be used for more than 12 months. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళు పీపీఈ డెఫినేషన్ చెప్పి కూర్చోవాలి. ఓకేనా? ఎవరు వస్తే వాళ్ళు. అందరూ ఒకేసారి వస్తారేమో. ఫస్ట్ ఎవరు అడుగు పెడితే వాళ్ళు. నువ్వు చెప్తావా మరి? డన్. Next, recognition criteria. It is probable that future economic benefit will flow to the enterprise. It is probable that, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్. It is probable that future economic benefit will flow to the enterprise, and cost of an item can be measured reliably. Can be measured reliably. Akash, reliable అంటే ఏంటమ్మా? Able to determine accurately. Able to determine accurately. Next, cost. Initial recognition is at cost, but when it comes to subsequent measurement, either cost model or revaluation model. So initial recognition at cost. Cost includes purchase price, directly attributable cost, decommissioning, restoration and other similar liability. Purchase price includes import duties and non-refundable taxes. Import duties and non-refundable taxes, and it requires reduction of trade discount or rebates. మళ్ళీ లిజన్ కేర్ఫుల్. మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు జిఎస్టీ అని ఇచ్చారనుకోండి, అజ్యూమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిఫండబుల్ ట్యాక్స్. కమ్, నేను ఆల్రెడీ నా బ్రెయిన్లో నేను సమర్థనే ఫిక్స్ చేసుకున్నా బ్రెయిన్లో. రావాలి రావాలి దా. కమ్ మ్యాన్. సరే, మనం ఎప్పుడైతే మనం పర్చేస్ చేస్తామో, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ సమర్థ్ మధ్యలో నుంచో లైటింగ్ వస్తుంది, డిస్టర్బ్ చేస్తాను లైటింగ్. అక్కడి నుంచి ఉంటావా? డన్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటా, దానికి యాక్షన్ నువ్వు చేయాలి. నేను క్లాసే చెప్తా. నేను నేను కనపడవు ఇక్కడ ఉంటే.
సో సో మనం ఎప్పుడైతే పర్చేస్ చేస్తామో ఏం సర్జ్ యాక్షన్. సరే నేను ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా నేను చేస్తూ ఉంటా, అలా నువ్వు చేయాలి. నెక్స్ట్ నేను ఓన్లీ మాట్లాడతా చూడండి. మనం అసెట్ ఎప్పుడైతే పర్చేస్ చేస్తామో, ఇఫ్ వీ పెయిడ్ ఎనీ ట్యాక్సెస్, సో ట్యాక్స్ పెయిడ్ shall be included as a cost of asset if it is a non-refundable. If it is a non-refundable. If it is refundable, okay? వాటర్ తాగొస్తావా? సో చూడమ్మా, మనం పే చేసే ట్యాక్స్లో జిఎస్టీ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ ఎ రీఫండబుల్ ట్యాక్స్. దట్ ఈస్ ఎ రీఫండబుల్ ట్యాక్స్. సో ఎగ్జాంపుల్, పర్చేజ్ 5 lakhs ప్లస్ జిఎస్టీ 10%. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్లో ఎంత కన్సిడర్ చేయాలి? పర్చేజ్ 5 lakhs, పర్చేజ్ ప్రైస్ 5 lakhs ప్లస్ 10% జిఎస్టీ. అప్పుడు నీ యాక్చువల్ అవుట్ఫ్లో ఎంత? 5,50,000 is outflow, but cost of asset is only 5 lakhs. Suppose example, purchase price, most important amani cheppedi, purchase price maybe ee roju exams ki raavochu. Purchase price, wait, purchase price is 5 lakhs inclusive of GST 10%. Now tell me cost of asset. $4,50,000. Purchase price 5 lakhs. That includes GST 10%. That includes GST 10%. Now I need only cost of asset. Listen careful. Micah Chandi. Before adding GST, suppose example 100 anukunte. Before adding GST, if it is 100, GST will be 10. Total will be 110. Ipudu this 110 is inclusive of GST or excluding GST? Inclusive of GST. అంటే ఇక్కడ 110 ఉన్నప్పుడు ఎక్స్క్లూడింగ్ జిఎస్టీ ఎంతమ్మా? 100. ఇప్పుడు ఈ 5 lakhsలో ఎక్స్క్లూడింగ్ జిఎస్టీ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో 110కి 100 అవుతే 5 lakhsకి ఎంత? 5 lakhs divided by 110 into 100. That is the cost of asset. If it is inclusive of GST. Inclusive of GST. Inclusive CA foundation నేర్చుకుంటామా? కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్ అని. కాస్ట్ ప్లస్ జిఎస్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒరిజినల్ పర్చేస్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్లస్ జిఎస్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్చేస్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్లస్ జిఎస్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్చేస్ ప్రైస్. GST number 10% kada. The 10% is on cost. That means if cost is 100, GST is 10, purchase price is 110. Purchase price is 110. Okay, no. Now మనకు available cost GST purchase price. Purchase price is available, right? And the 5 lakhs. GST తెలియదు, కాస్ట్ తెలియదు. ఓకేనా? నౌ ఎలా వస్తామా? 5 lakhs. 5 lakhs. That is related to 110, right? So divided by 110. And now we required cost into 100. 4,54,545. లేదు సార్, ఫస్ట్ నేను జిఎస్టీ ఐడెంటిఫై చేస్తాను. అండ్ దెన్ ఐ విల్ డిడక్ట్ దట్ జిఎస్టీ ఫ్రమ్ ద పర్చేస్ ప్రైస్. దెన్ ఆల్సో విల్ గెట్ కాస్ట్. జిఎస్టీ కావాలంటే ఎలా వస్తాము? 5 lakhs divided by 110 into 10. ఎంత? 450? 454 point. So 455.5. 455. తాగా వాటర్? ఎన్ని తాగినావు? క్యాన్ తాగినావా? మరి
ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పిన నేను, అర్థమవుతుంది ఏమైనా అది? డన్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ పిపిఏ. జోకే వేస్తా నేను. మనం క్లాస్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఐ ఇన్ఫార్మ్ లైక్ 2:15కి షార్ప్గా ఉండాలి అని చెప్పానా లేదా? అసలు నా మాటకు వాల్యూ ఇస్తున్నావు నువ్వు? చెప్పు సమర్థ్. బాధేస్తుంది. సమర్థ్, ఐ జస్ట్ నీడ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ పీపీఈ అంతే. సిగ్గుపడుతున్నావు ఏంటి? ఇక్కడ వద్దులే, అక్కడే నించొని చెప్పు. రాదా? నేర్చుకొని చెప్పు సమర్థ్, నేర్చుకొని చెప్పు ఇప్పుడే. జస్ట్ డెఫినేషన్ 4 క్లాసెస్ ఎవ్రీడే రివైజ్ చేస్తున్నాను నేను. రివైజ్ చేస్తున్నా లేదా? దెన్ నేర్చుకొని చెప్పు. ఐ వెయిట్ ఫర్ యూ. నేను వెయిట్ చేస్తాను. నేను ఒక్కనే కాదు, ఇంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు నీ కోసం, నీ డెఫినేషన్ కోసం. వెయిట్ చేస్తుంది ఫుల్. సరే అట్లీస్ట్ చూసి చదువు సమర్థ్. చదవనికి రాదా? ప్లీజ్. లేదు, ఇప్పుడు నేను డోర్ నుంచి ఫస్ట్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళతో చదివిస్తా అని చెప్పాను వీళ్ళకి. మాట ఇచ్చాను. జస్ట్ సరే నేను చదువుతా, నువ్వు చెప్తావా నేను చెప్పింది? మైక్ ఇస్తా. నీకు గొంతు ఒకటి, నాకు హెల్త్ అంతా బాగాలేదు, అయినా కానీ వచ్చి చెప్తున్నా నేను క్లాసెస్. హార్ట్ టచింగ్ అయిందా? చెప్పు. రెస్ట్ తీసుకోవాలా ఇప్పుడా? ప్లీజ్ సమర్థ్, ఎందుకంత రిక్వెస్ట్ చేయించుకుంటున్నావు? ఎవరిని అంత బతిలాడలే నేను ఇప్పటిదాకా. నిన్ను బతిమలాడాల్సి వస్తుంది నేను. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఆల్రెడీ ఇందులో కొంతమంది తిట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు నన్ను. ఎస్ సారా? ప్లీజ్ సమర్థ్, అరే చూసి చదవమని చెప్తున్నా నేను. ఒక ఎక్స్టెండ్ వరకు బాగానే ఉంటుంది, తర్వాత కోపం వస్తుంది నాకు. ప్లీజ్. వాడు కడన నన్ను ఏదైనా తిడతాడు, నాకు తెలియదు అదే. ప్లీజ్ సమర్థ్, ప్లీజ్, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్. ఏంటి కొడతావా బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత? అది చూసి ఇక్కడ ఉండడం అంత ఇష్టమా? ఉంటా అంటే క్లాస్ మొత్తం ఇక్కడ నిల్చొని చెప్తాను. క్లాస్ కూర్చుంటావా? బయటికి వెళ్తావా? వెళ్ళిపోతావా? నువ్వు వెళ్తే నీకంటే ఎక్కువ నేను ఫెయిల్ అవుతా. లాస్ట్ 5 minutes. షూర్? చెప్పకపోతే ఏంటి డాన్స్ సమర్థ? వద్దులే ఒక 2 నిమిషాలు చెప్పాలి. 10 నిమిషాల నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నేను. సరే నీకు లాస్ట్ 5 minutesకి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది చెప్పు? వద్దా? ఇప్పుడు చంద్రశేఖర్ స్టేజ్ మీదకి రావాలని నువ్వు రోజు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నావు నన్ను. వాడికి స్టేజ్ మీదకి రావాలని ఇష్టం సార్ అని నువ్వు అంటున్నావు. పక్కన నువ్వు కూడా ఇష్టపడాలి కదా స్టేజ్ మీదకి రావడం. ఇష్టం లేదా? నాకు ఇష్టం మరి బాగా ఇక్కడ నిల్చోవడం. ఒకసారి చూసి చదివి చెప్పేది కూర్చో.
ప్లీజ్. చిన్న చిన్న ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మారిపోతూ ఉంటాయి. చూసి చదువు సమర్ ప్లీజ్. ఎట్లయినా పర్లేదు, నీ ఇష్టం, కన్నడ అయినా పర్లేదు. ఐ జస్ట్ నీడ్ ద డెఫినేషన్, అది చదువు అంతే, ఇంకేం వద్దు. చెప్తా నో కూర్చోలే. సచ్చానమ్మా. సో పర్చేస్ చేసినప్పుడు చెప్పలేకపోతాను. సమర్థ ఇంకోసారి లేట్ రా ప్లీజ్. ఓకేనా, లాస్ట్ 5 minutesలో సమర్థ చెప్తా అన్నాడు, ఆగండి మీరు. ఓకే చెప్తా అన్నాడు కదా లాస్ట్ 5 minutesలో. సమర్థ్ మీ ఇష్టం అన్నావు నువ్వు చెప్పకపోతే. లాస్ట్ 5 minutes, లాస్ట్ 5 minutes నీ కోసం ఇచ్చేస్తాను ఆ క్లాస్లో నేను. ఓకేనా, సాక్రిఫైస్, ఎన్నో సాక్రిఫైస్ చేసినాం ఇదో లెక్కనా. మా ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఉన్నప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ అయితే ఇంక్లూజ్ అయి ఉందో దట్ పర్సంటేజ్ షెల్ బి యాడెడ్ టు 100. యాడ్ చేసి డినామినేటర్లో నోట్ చేయండి. ఇన్ 200 చేసి యుల్ గెట్ డైరెక్ట్లీ కాస్ట్. లేదా జిఎస్టీ సపరేట్గా కావాలి అంటే జిఎస్టీని మైనస్ చేయాలనుకుంటే ఓన్లీ జిఎస్టీ ఐడెంటిఫై చేయండి. టోటల్ 5 lakhs minus 45,455. దెన్ యుల్ గెట్ యాక్చువల్ కాస్ట్. యాక్చువల్ కాస్ట్ అది రిఫండబుల్ నాన్ రిఫండబుల్ ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. జిఎస్టీ అంటేనే దట్ ఈస్ రిఫండబుల్. That is a refundable. Next, directly attributable cost. Any cost directly related to bringing the asset into current location and condition. Next, decommission. Initial estimation of the cost of dismantling, removing the item and restoring the site in which it is located. So, present value of future outflow considered as a part of the cost of asset. Next, cost of opening a new facility or a new line of business. Okay. Cost of introducing a new product or a service. Cost of conducting business in a new location or with a new class of customers. Administration and overhead. Initial operating losses. Cost of relocating or reorganizing the operations of the business. Cost incurred while an item capable of operating in a manner intended by management has yet to be brought into use, or it is operated at less than full capacity. It is operated at less than full capacity. కెపాసిటీ అని చెప్తున్నావు సమర్థ్, మిగతా అంతా చెప్పలేదు. కెపాసిటీ ఒకటి చెప్తున్నావు. లాస్ట్ 5 minutesకి ప్రిపరేషన్. ఓకే ఓకే ఓకే. స్పెషల్ పాయింట్స్. ఇన్కమ్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ అయితే రెడ్యూస్, నాట్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ అయితే ఇన్కమ్. కన్సాలిడేటెడ్ ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ ఫేర్ వాల్యూ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అపోర్షన్ చేయాలి. నార్మల్ క్రెడిట్ టర్మ్స్, విత్ ఇన్ నార్మల్ క్రెడిట్ టర్మ్స్ అయితే అగ్రీడ్ ప్రైస్ ఇస్ ద కాస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ నార్మల్ క్రెడిట్ టర్మ్స్, difference extra amount paid for extra time period is called interest. That interest shall be reduced from the actual outflow, then you will get cost of the asset. PP acquired in case of exchange of assets, check change whether there is any commercial substance or not. If there is no commercial substance, book value of asset given. If there is a commercial substance, first priority fair value of asset given. If it is not available, fair value of asset received. If it is also not available, then book value of asset given. Up. Subsequent regular day-to-day maintenance costs charged to P&L as expenses in which increase the life or efficiency of the asset, capitalized, added to cost of asset. Regular major inspection return on value of the total asset before replacement plus cost of new asset part minus return on value of the old asset replaced.
Subsequent measurement enterprise should apply either cost model or revaluation model as its accounting policy and should apply the same policy to the entire class of PPA. Cost of asset minus accumulated depreciation minus accumulated impairment loss as per cost model. Fair value on the date of revaluation minus subsequent accumulated depreciation minus subsequent accumulated impairment loss. Next, accounting treatment of revaluation technique 2. Gross accumulated depreciation shall be eliminated from the original cost of asset, that is gross carrying amount. Next, technique number 1. Gross carrying amount is adjusted in a manner that is consistent with the carrying amount of the asset, consistent with the revaluation of the carrying amount of asset. Next, revaluation increase decrease frequency, a significant volatile changes either every year, insignificant changes once in 3 or 5 years. Revaluation increase decrease, increase credit directly to revaluation surplus. If there is any initial decrease, credited to statement of P&L to the extent of reverse. Next, decrease charged to P&L, initially increase, subsequent decrease, then debited to revaluation surplus to the extent of surplus account balance. Treatment of revaluation surplus: when it is de-recognized, surplus account balance shall be transferred to revenue reserves. Revenue reserves. Oksar material open cheyandam. Component method of depreciation. Each part of an item of PPE, with a cost that is significant, related to total cost of the item should be depreciated separately. We have to follow component method of depreciation. Component wise separate depreciation charge. As already discussed chesam manam. Next, depreciable amount. Chepandi depreciable amount ante cost of asset minus estimated scrap value. Cost of asset minus estimated scrap value. Next, but tell me factors affecting depreciation. Factors affecting depreciation: cost of asset, estimated useful life, estimated scrap value. These three are the factors affecting depreciation. అది సి ఎంటలో నేర్చుకున్నాము, ఫౌండేషన్ అని వస్తుంది. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, కాస్ట్ 10 lakhs, a scrap value 1 lakh, a life of the asset is 10 years. Cost ఎంతమ్మా 10 lakhs, a scrap value 1 lakh, a life of the asset is 10 years. Tell me depreciation for first year. ఎలా వస్తాము? 10 lakhs minus 1 lakh divided by 10, 90,000. Now for suppose example, if it is not 1 lakh, it is 50,000, then depreciation change అవుతుందా లేదా? సరే, అది 50,000 కాదు, అది 1 lakh. లైఫ్ 10 years కాదు, 9 years, డిప్రిసియేషన్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్, అయినా చేంజ్ అవుతుంది. అది 9 years కాదు, 10 years. ఆ కాస్ట్ 10 lakhs కాదు, 12 lakhs, డిప్రిసియేషన్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. నీ కాస్ట్ చేంజ్ అయినా ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ డిప్రిసియేషన్. రెసిడ్యువల్ వాల్యూ చేంజ్ అయినా ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ డిప్రిసియేషన్. Life change and it will affect depreciation. So factors affecting depreciation are 3. One is cost of asset. Second one is estimated scrap value. Third one is estimated useful life. Cost, scrap, useful life. మా స్క్రాప్ వాల్యూ అండ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ రెండిట్లలో ఎస్టిమేషన్ అనే టర్మ్ ఉంది, అవునా కదా? సో ఎస్టిమేషన్ షెల్ బి రివ్యూ అట్లీస్ట్ ఈచ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్. ఎవ్రీ ఇయర్ మన ఎస్టిమేషన్స్ రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉండాలి. బికాస్ నువ్వు ఇనీషియల్గా 10 years అని ఎస్టిమేట్ చేస్తావు, బట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 5 years మేబీ నీ అసెట్ ఇంకా 5 years రాకపోవచ్చు. బికాస్ ద ఫ్యాక్ట్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్స్ విల్ ఆల్టర్. ఇప్పుడు నా బైక్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, అట్లీస్ట్ 50 years వరకు రావచ్చు అది. ఎస్, ఓకేనా? 50 years వరకు రావచ్చు ఈజీగా, ఓకేనా? బట్ అదే బైక్ పృథ్వీ సార్ నడిపారు అనుకోండి, మేబీ 20-25 అంతే. ఎందుకంటే పృథ్వీ సార్ ఫాస్ట్ నడుపుతారు బాగా, మనం ఏదో నార్మల్గా వెళ్తాం అంతే, ఓకేనా? సో అంటే యూసేజ్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్. యూసేజ్ చేంజ్ అయిందనుకోండి, లైఫ్ కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు, ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో అందుకే ఎవ్రీ ఇయర్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ లైఫ్ అండ్ స్క్రాప్ వాల్యూ, లైఫ్ అండ్ స్క్రాప్ వాల్యూ, ఓకేనా? నౌ
review of residual value and the useful life. So residual value and the useful life of asset should be reviewed at least each financial year end. Each financial year end. Commencement of depreciation. Depreciation ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా? When it is ready to use, put to use. Ready to use. When it is ready to use. నేను ఎప్పుడైతే 2 ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నానో వెంటనే మీకు పుట్ టు యూస్ అనే వస్తాం నోటికి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. వెన్ ఇట్ ఈస్ రెడీ టు యూస్. సార్ హౌ సార్ యూజ్ చేయకుండా ఎలా డిప్రిషియేట్ అవుతుంది సార్ అంటే, ఎగ్జాంపుల్ వి పర్చేస్డ్ ఏ బైక్. స్టార్ట్ కూడా చేయలేదు, ఒక 1 month అయింది, స్టార్ట్ కూడా చేయలేదు. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేస్తే సేమ్ ప్రైస్ రిసీవ్ అవుతుందా? వి పర్చేస్ ఏ బైక్ విత్ ₹4 lakhs. 1 month అయింది, ఈవెన్ ఇంజన్ కూడా స్టార్ట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఆ బైక్ రీసేల్ చేద్దాం అనుకున్నాం, 4 lakhs రిసీవ్ అవుద్దా? నో, లెస్ దెన్ 4 lakhs. అంటే అది సెకండ్ హ్యాండ్ అయిపోతుంది. సెకండ్ హ్యాండ్ నువ్వు యూజ్ చేయకపోయినా కానీ అసెట్ వాల్యూ డిక్రీస్ అయిపోతామా. బట్ అదే బైక్ షోరూంలో 1 year నుంచి కానీ ప్రైస్ తగ్గదు. బికాస్ ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ పీపీఈ, ఇట్ ఈస్ అ ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెంటరీకి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయరు, అసెట్కి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తారు. మా సేమ్ అసెట్, ఎగ్జాంపుల్ ఫర్నిచర్. ఫర్నిచర్ మనకి అసెట్, సో వీ హ్యావ్ టు ఛార్జ్ డిప్రిసియేషన్ బికాస్ ఇట్ కవర్డ్ అండర్ పీపీఈ. బట్ అదే ఫర్నిచర్ ఐకియా స్టోర్ వాళ్ళకి పీపీఈ ఇవ్వదమ్మా, దట్ ఈస్ ఎ ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెంటరీకి డిప్రిసియేషన్ ఉండదు. ఓకేనా? అసలు డిప్రిసియేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇట్ ఈస్ ఏ సిస్టమాటిక్ అలొకేషన్ ఆఫ్ వాట్? డిప్రీషియబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ అన్ అసెట్ ఓవర్ ఇట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్. దాని నుంచి నీకు ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ ఎంతైతే ఉందో ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ మనం కాస్ట్ని సిస్టమేటిక్గా అలొకేట్ చేస్తూ ఉంటాం. మా సిస్టమేటిక్ బేసెస్ ఏంటి సార్ అంటే, ఫౌండేషన్ నేర్చుకుంటారు, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్, రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్, మెషినార్స్ మెథడ్, ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ మెథడ్, డిప్లీషన్ మెథడ్, సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ డిజిట్స్ మెథడ్, అనిటివ్ మెథడ్, సింకింగ్ ఫండ్ మెథడ్, ఇట్లా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. మరి ఏ మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో విచ్ మెథడ్? ఏ మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? మెథడ్ 8 మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలా పట్టించుకోకండి, మొదలండి. 8 మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ 8 మెథడ్స్లో ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలని క్వశ్చన్. ఎస్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద అసెట్. ఓకే, వావ్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద అసెట్ అంట. సరే, ఫైన్. ఐఎమ్ సెయింగ్ ఫర్నిచర్, బెంచెస్, ఇట్ ఈస్ అసెట్, బెంచ్. నౌ టెల్ మీ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. It depends upon the asset. It is depends upon how we use. Oh, wow. ఇప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది ఎలా యూజ్ చేస్తామో. ఫర్నిచర్, I need depreciation on in which method we have to calculate depreciation on these benches? Akash, how? Sorry? Nature of the business. Wow, excellent. Cheppu Darshan. Nature of business. Institute providing education services. Now I need how to calculate depreciation on these benches. Wow, nice answer. That's not only the factor, sir, that is one of the input. Yes. Sorry? So how we put to use the based on that we need to decide depreciation. Tells kada ipudu benches. Listen careful. Michael Jande, we have to select depreciation method based on the benefit pattern. బేస్డ్ ఆన్ ద బెనిఫిట్ ప్యాటర్న్. నువ్వు అసెట్ యూజ్ చేయడం నీకు బెనిఫిట్ ఏ ప్యాటర్న్లో ఉంటే అదే ప్యాటర్న్లో వీ నీడ్ టు చార్జ్ డిప్రిసియేషన్. ద మెథడ్ యూ సెలెక్ట్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద ఎంటర్ప్రైజ్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ అసెట్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా చూడండి. The method you selected should reflect
the pattern of benefit derived from that asset by the enterprise. అర్థమైందా? నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. లిసన్ యాక్టివ్ లిసనింగ్. The method you selected should reflect the pattern of benefit from the asset derived by the enterprise. అంటే ఆ అసెట్ యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు ఈక్వల్ బెనిఫిట్ వస్తుంది అనుకోండి, యూ కెన్ ఫాలో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. సో the benefit is decreasing trend, then you will be having two methods. One is written down value method, other one is sum of years digits method. ఫౌండేషన్లో వస్తుంది. ఎప్పుడు దాని రిలవెన్స్ ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ నార్మల్గా చెప్తున్నాను అంతే. అండ్ యు ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్. In such a case, you have to follow Mishnar's method. You are getting benefit in terms of number of units, production units method. You are getting benefit in terms of the quantity of this, kgs avachu, liters avachu, or else quintas avachu. In such a case, you have to follow depletion method. Example for depletion method calculations: quarry mines, coal mines, based on the mineral deposit extraction. ఓకేనా? అంటే నీకు దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ ప్యాటర్న్ ఈక్వల్గా ఉంటే యూ షుడ్ సెలెక్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ మీద. ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూట్లో బెంచెస్ బెనిఫిట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్కి. ఇప్పుడు ముగ్గురు కూర్చుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా 3 మెంబర్సే కూర్చుంటారు. లేదు ఇది ఓల్డ్ బెంచ్, ఇందులో ఒకలే కూర్చోవాలని ఉన్నాయి మన రూల్. బెనిఫిట్ డిరైవింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఓకేనా? అండ్ మన డిప్రిసియేషన్ చాప్టర్లో ఇక్కడ AS10లో లైఫ్ అని అనుకున్న ప్రతిసారి కూడా వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఎకనామిక్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్, నాట్ ఫిజికల్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్. వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఎకనామిక్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్. అంటే నువ్వు అది యూజ్ చేయడం వల్ల ఎంటర్ప్రైజ్ షుడ్ ఇన్ ఎ బెనిఫిషియల్ మేనర్లో ఉండాలి అది. బట్ ఆ అసెట్ యూజ్ చేయడం వల్ల దానికోసం ఖర్చు పెట్టేదే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, యూజ్ చేస్తారు ఎవరైనా? నో. ఇమీడియట్లీ దే విల్ డీరికగ్నైజ్ ద అసెట్, దే విల్ సెల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్క్రాప్. ఓకేనా? Commencement of the period for charging depreciation when it is available for use, not when it is put to use. No. So depreciation method it should reflect the pattern in which the future economic benefit of the asset are expected to be consumed by the enterprise. ఏ బెనిఫిట్ ప్యాటర్న్లో ఉంటే ఆ బెనిఫిట్ ప్యాటర్న్ చూసుకోవాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ హౌ విల్ వి నో అబౌట్ అ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్ ప్యాటర్న్? సార్ అది ఈక్వల్గా ఉంటుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఆర్ ఎల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, మనకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్? హౌ? ఇన్ సచ్ కేస్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి. సార్ ఎస్టిమేషన్ యాక్చువల్కి డిఫరెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందా లేదా? ఎస్. ఒకవేళ ఇఫ్ ద ఎస్టిమేషన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్, ఇన్ సచ్ కేస్ వీ నీడ్ టు రివైజ్ ద డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. సో అందుకే రివ్యూ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ ఉంటుంది. ద డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ అప్లైడ్ టు అన్ అసెట్ should be reviewed at least at each financial year end, because we estimated have equal benefit pattern. Next year అలాగ వస్తలేదో డౌట్, ఇయర్ ఎండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ చెక్ చేసుకో, రివ్యూ చేయాలి. లైక్ బెనిఫిట్ ప్యాటర్న్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఏమైనా అయిందా? ఒకవేళ డిక్రీజ్ అయితే యూనిట్ టు ఆల్టర్ ద డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. సెషన్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ స్టాపింగ్. ఎప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయడం ఆపేస్తారు? వెన్ టు స్టాప్ ఛార్జింగ్ డిప్రిసియేషన్? చూడడం ఒకసారి. షల్ సీజ్ వెన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. ఫస్ట్ వన్, వెన్ ద అసెట్ రెసిడ్యుయల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ ఎక్సీడ్స్ ఇట్స్ క్యారీయింగ్ అమౌంట్. బికాస్ న్యూమరేటర్ 0 ఆర్ నెగిటివ్ అయింది అనుకో డిప్రిసియేషనే రాదు. వస్తుందా? నో. చెప్పండి అమ్మా, వస్తుందా? ఓకేనా? న్యూమరేటర్ లైక్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ డివైడ్ బై యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఉంది. ఓకేనా? క్యారింగ్ అమౌంట్ అండ్ రెసిడ్యుయల్ వాల్యూ రెండు సేమ్ అయినాయి, అప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఉంటుందా? నో. నెక్స్ట్, వెన్ ద అసెట్ ఈస్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ ద యాక్టివ్ యూజ్ అండ్ హెల్డ్ ఫర్ డిస్పోజల్. సో ఎప్పుడైతే అది యాక్టివ్ యూజ్ నుంచి తీసేస్తున్నామో దెన్ ఇట్ ఫెయిల్స్ టు మీట్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద పీపీ. If it meets the definition of PP, then only we have to charge depreciation. అప్పుడే depreciation charge చేయాలి. నెక్స్ట్, when the asset is derecognized. మా derecognized nothing but స్క్రాప్ సేల్ చేసిన ఆర్ ఎల్స్ సేల్ చేసిన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నుంచి అసెటే ఉండట్లేదు. ఇంకా అసెట్ లేకుండా రిలేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ కంటిన్యూ చేస్తారా? నో. ఎగ్జాంపుల్ బెంచెస్.
మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ నీడ్ టు చార్జ్ డిప్రిసియేషన్ ద బెంచెస్. నౌ టుడే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వి సెల్ ద బెంచెస్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేస్తారా? అసలు బెంచ్ లేదు కదా, ఇంకా డిప్రిసియేషన్ ఎందుకు? డన్. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెంట్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. రిటైర్మెంట్ చూడమ్మా, రిటైర్మెంట్. ఐటమ్స్ ఆఫ్ పీపీ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ ద యాక్టివ్స్ అండ్ హెల్డ్ ఫర్ డిస్పోజల్ షుడ్ స్టేటెడ్ ఎట్ లోవర్ ఆఫ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆర్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. క్యారింగ్ అమౌంట్ అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెడ్జర్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెడ్జర్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్, ఆర్ అది సేల్ చేయడం వల్ల అమౌంట్ టు బి రికవర్డ్, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. ఇన్వెంటరీ టాపిక్లో నేర్చుకుంటారు ఫౌండేషన్. కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. మనం సేల్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాం, ఆ పర్టికులర్ అసెట్కి కాస్ట్ అంటే క్యారింగ్ అమౌంట్ అని, బికాస్ నువ్వు కాస్ట్ని సర్టన్ పోర్షన్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేస్తుంటావు. రిమైనింగ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఈస్ ఏ కాస్ట్ అండ్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. ఆ సేల్ చేయడం వల్ల ఎంతైతే నెట్ రికవరీ ఉంటుందో దట్ అమౌంట్ ఈస్ ఎన్ఆర్వి విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. డీ రికగ్నిషన్ చూడమ్మా, డీ రికగ్నిషన్. ద క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఆఫ్ పీపీ షుడ్ బి డీ రికగ్నైజ్డ్ అంటే షుడ్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద బుక్స్. ఎప్పుడు సార్? ఆన్ డిస్పోజల్. సేల్ చేసినప్పుడు తీసేయాలి. బికాస్ సేల్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ, టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. అసెట్ క్రెడిట్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డీ రికగ్నిషన్. డెబిట్ అవుతుందంటే రికగ్నిషన్, క్రెడిట్ అవుతుందంటే దట్ ఈస్ డీ రికగ్నిషన్. ఆర్ వెన్ నో ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు యూజ్ ఆర్ డిస్పోజల్. దాని నుంచి ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిటే లేదు. రికగ్నిషన్ క్రైటీరియా ఏంటమ్మా? ఇట్ ఈస్ ప్రాబబుల్ దట్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ విల్ ఫ్లో టు ద ఎంటర్ప్రైజ్. ఇప్పుడు ఆ అసెట్ నీ దగ్గర ఉంటే నీకు ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిటే లేదు, దెన్ డీ రికగ్నైజ్. దెన్ ఆల్సో డీ రికగ్నైజ్. మా అసెట్ ఎప్పుడు డీ రికగ్నైజ్ చేయాలి? ఆన్ డిస్పోజల్ ఆర్ ఎల్స్ వెన్ నో ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద అసెట్. దట్ మే బి ఎదర్ ఫ్రమ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఆర్ ఎల్స్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ద అసెట్. అది సేల్ చేసినా కూడా ఎవరు పర్చేస్ చేయరు. యూజ్ చేయాలంటే మనకి ఇంకెక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ డీ రికగ్నైజ్ చేయాలి. డీ రికగ్నైజ్. నోట్ చేయండి, నాన్ అప్లికబిలిటీ. మా AS10లో పార్ట్ 1 మాత్రం మనకు నోట్స్లో ఉంది. పార్ట్ 2 డిప్రిసియేషన్ మీరు ఇందులో చదువుకోవాలి. ఓకేనా? డిప్రిసియేషన్ పాయింట్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్, అవన్నీ మీకు ఫౌండేషన్ తెలిసిన పాయింట్సే ఉంటాయి. కొత్త పాయింట్స్ సెషన్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇవన్నీ ఇక్కడ నేర్చుకుని ఉంటారు అంతే. అండ్ దాని మీద ప్రాక్టికల్ ఇంప్లికేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం అవసరం లేదు. మనకున్న 2 ప్రాబ్లమ్స్, ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేస్తాం. 2 ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. నో non-applicability. My AS10 is not applicable to biological assets, other than bearer plant. Biological assets related to agriculture activity amma. Biological assets related to agriculture activity other than bearer plant. మా biological assets అంటే plants and animals. Apply అవుతాం. But if the plant is a bearer plant, then we have to apply AS10. What's the meaning of bearer plant? చెప్తా. Bearer plant and mango tree కాదమ్మా. ఓకేనా? So it is not applicable to biological assets related to agriculture activity. ఓకేనా? But it is applicable to bearer plant. బేరర్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్
It is not applicable to vesting assets including vesting assets అంటే లైక్ మైన్ ఏరియాస్. డిప్లీషన్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాం కదా. మరి ఇక్కడ మన టాపిక్లో డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ అ డిప్లీషన్. మైన్కి మనం ఛార్జ్ చేసే డిప్రిసియేషన్ డిప్లీషన్ అంటాం. ఏఎస్ఎన్ దాన్ని డీల్ చేయదు బికాస్ దెర్ ఇస్ ఎ సపరేట్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. సిఎఫ్ఓని సింపుల్గా క్వారీ లీజ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయండి, ఆ క్వాంటిటీ ఇంత వచ్చిందని అంటారు. బట్ అందులో చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి బికాస్ నువ్వు కోల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఎక్స్పెన్స్ అవుతా లేదా, ఆ ఎక్స్పెన్స్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలనేది క్వశ్చన్. అది అసెటా ఎక్స్పెన్సా? కోల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి కాస్ట్ అవుతుంది. వాట్స్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ దట్ కాస్ట్? అసెటా ఎక్స్పెన్సా? బెనిఫిట్ ఉందా, బెనిఫిట్ అయిపోయిందా? చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అక్కడ. దానికి సపరేట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఉంది, సపరేట్ గైడెన్స్ ఉంది. అది మన సిలబస్లో లేదు. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, AS10 ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు వేస్టింగ్ అసెట్స్. AS10 ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు వేస్టింగ్ అసెట్స్. మా గవర్నమెంట్ ఆ గ్రానైట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఒక ప్లేస్ని లీజ్కి తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు గ్రానైట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే మిషన్స్ ఆపరేట్ చేయాలి. మా ఫర్ దాట్ మిషన్స్ AS10 ఈజ్ అప్లికబుల్. లైక్ JCBs డిగ్గింగ్ కోసం యూజ్ చేసే మెషిన్స్ ఉంటాయి. ఆ మెషిన్స్కి AS10 అప్లికబుల్ అవుతామా? బట్ దట్ ఏరియా ల్యాండ్ ఉంది కదా, దట్ ల్యాండ్ ఫర్ దట్ ల్యాండ్ AS10 ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్లేసెస్, గ్యాస్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్లేసెస్, మినరల్ డిపాజిట్ ఏరియాస్, వాటికి AS10 అప్లికబుల్ కాదు బికాజ్ దాంట్లో చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఆ కాంప్లికేషన్స్ అన్ని AS10లో చెప్తే అది ఇంకో 10 days 15 days కూడా పట్టచ్చు క్లాస్. ఓకేనా? అసలు ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ గురించి మన CA సిలబస్లోనే అయితే ఇక్కడ వరకు. ఓకేనా? సపరేట్ గైడెన్స్ అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఈవెన్ CA ఫైనల్లో కూడా ఉండదు అది బికాస్ CA ఫైనల్ Ind AS 16 ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అప్లికబుల్ టు వేస్టింగ్ అసెట్స్. ఓకేనా? సార్ మరి వాళ్ళు ఎలా అకౌంట్ చేస్తారు సార్? మనకు అవసరం లేదమ్మా, అది దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? సో వేస్టింగ్ అసెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ మినరల్ రైట్స్, expenditure on the exploration, for extraction of oil, natural gas, wasting assets including mineral rights, expenditure on the exploration for extraction of oil, natural gas and other similar non regenerative resources. And exploration for and extraction. బికాస్ ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్లో గ్రానైట్ ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేయాలి. టెస్టింగ్కి కాస్ట్ అవుతుంది. ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఏరియాస్ని, దానికి కాస్ట్ అవుతుంది. ఆ కాస్ట్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలో AS10 చెప్పదు. సరే ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు, ప్లేస్ తెలిసింది, డిపాజిట్ని బయటికి తీసుకురావాలంటే కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతారు. ఆ కాస్ట్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి AS10 డిస్కస్ చేయాలి దాని గురించి. మీకేముంది? ల్యాండ్ హెల్డ్ ఫర్ యూస్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద గుడ్, ప్రొడక్షన్ కోసం యూటిలైజ్ చేస్తాం ల్యాండ్. దట్ ఈస్ PP డెఫినేషన్ మీట్ అవుతుందమ్మా. బట్ AS10 ప్రొవిజన్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్. AS10 ప్రొవిజన్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్. ఈవెన్ విల్ టేక్ బఫెల్లో ఎగ్జాంపుల్. బఫెల్లో యూటిలైజ్డ్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ అ గుడ్, యూటిలైజ్డ్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్ మిల్క్ వస్తాయి కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో హెల్డ్ ఫర్ సేల్ మిల్క్. అంతే కదా, ప్రోడక్ట్స్ని రెడీ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ PPE. బట్ AS10 ప్రొవిజన్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్. అది PPE అమ్మా, PPE కాదు అని చెప్పట్లేదు, కానీ AS10 ప్రొవిజన్స్ లైక్ అకౌంటింగ్ నాట్ అప్లికబుల్. బికాస్ విల్ టేక్ డిప్రిసియేషన్ అమ్మా. నువ్వు అసెట్ యూస్ చేస్తే కొద్దీ డిప్రిషియేట్ అవుతూ ఉంటుంది.
మరి బఫెలో డిప్రిషియేట్ అవుతా? చెప్పండి. సరే, ఈ పాయింట్ ఏజ్ అయిపోద్ది కదా సార్, డిప్రిషియేట్ అవుతుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది. బట్ ఏజ్ అయిపోద్ది, అడిషనల్ ప్రొడక్షన్ కూడా వస్తాయి, అప్రిసియేషన్ రాదా? అవునా కదా? మీకంటే బెనిఫిట్ అయిపోయే కొద్దీ అసెట్ కూడా అయిపోతాయి. విల్ టేక్ ఫర్నిచర్ అమ్మా, యూస్ చేసే కొద్దీ ఏదో ఒక రోజు ఫర్నిచర్ పనికి రాకుండా పోతుంది. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఆ అసెట్ యూస్ చేసే ప్రాసెస్లో అడిషనల్ అసెట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. అందుకే బయాలజికల్ అసెట్స్కి AS10 ప్రొవిజన్స్ వర్ నాట్ అప్లికబుల్. AS10 ప్రొవిజన్స్ వర్ నాట్ అప్లికబుల్. ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఇన్ డెప్త్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఓకేనా? మైకు చూడండి, అలా ఇంక్రీజ్ అయిన అసెట్స్ని ఎలా అకౌంట్ చేయాలి మీకు CA ఫైనల్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇండ్ AS 41 అగ్రికల్చర్. అక్కడ క్వశ్చన్స్లో ఉంటాయమ్మా, గూడ్స్, షీప్స్, హెన్స్, చికెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్నీ వస్తాయి. CA ఫైనల్ వస్తాయి. ఇండ్ AS 41 స్టాండర్డ్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అగ్రికల్చర్, స్పెసిఫికలీ డిజైన్డ్ ఫర్ అకౌంటింగ్ ఫర్ బయాలజికల్ అసెట్స్. ఇండ్ AS 41 ఈ లెవెల్కి అవసరం లేదంతా. ఓకే సరే, బేరర్ ప్లాంట్ ఏంటో నోట్ చేయండి. సరే, బయాలజికల్ అసెట్స్ ఇప్పుడు మనకు పని లేదు మరి. చేసుకుంటారమ్మా. ఇప్పుడు AS10 బేస్ మీద చేయరు, ఎలా చేస్తారు మనకు సంబంధం లేదు. దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ సిలబస్. ఓకే, మా బేరర్ ప్లాంట్, మా ఒక ప్లాంట్ బేరర్ ప్లాంట్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై ద ఫాలోయింగ్ 3 కండిషన్స్. If it satisfies the following 3 conditions, then we can consider it as a bearer plant. Which satisfies all the 3 conditions. Which satisfies all the 3 conditions. First one, used in a production or supply of agriculture produce. Used in production or supply of agriculture produce. మా ఫార్మర్కి ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగో ఫార్మ్ ఏరియా ఉంది. ఫార్మర్కి మ్యాంగోస్ ఎవరు సప్లై చేస్తారమ్మా? మ్యాంగో ట్రీసే కదా ఫార్మర్కి సప్లై చేసేది, అవునా కదా? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫార్మర్కి మ్యాంగోస్ ఇస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్, దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మ్యాంగో ట్రీస్. అక్కడ సప్లై అంటే వెహికల్ అని కాదమ్మా, సప్లై ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఇంటర్చేంజబుల్గా యూస్ చేస్తారు అక్కడ. యూజ్డ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ సప్లై ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్. నెక్స్ట్, and it is expected to bear produce for more than a period of 12 months. It is expected to bear produce for more than a period of 12 months. టు బేర్ ప్రొడ్యూస్ అంటే అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మనకి ఇచ్చే టైం పీరియడ్. ఇప్పుడు మ్యాంగో ట్రీ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్, ఓన్లీ 1 year వస్తుంది, అది మల్టిపుల్ ఇయర్స్ వస్తుంది కదా, అవునా కదా? ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ బేర్ ప్రొడ్యూస్ ఫర్ మోర్ దెన్ 12 months అంటే సార్ అదే సీజనే కదా సార్, 3 monthsలో అయిపోద్ది కదా సార్. ఇదిగా మీరు ఆలోచించాల్సింది. 1 year తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రొడ్యూస్ ఇస్తారా లేదా? నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రొడ్యూస్ ఇస్తారా లేదా? ఎస్. నెక్స్ట్, remote likelihood of being sold as agriculture produce, except for
incidental scrap sale, remote likelihood of being sold as agriculture produce. మా ట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్లా సేల్ చేయొద్దు. ఆ ట్రీ నుంచి వచ్చే ప్రొడక్షన్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి, కానీ ట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వద్దు. ఒకవేళ ట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ లైక్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ అనుకోండి, డోంట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ బేరర్ ప్లాంట్. దానికి ఎక్సెప్షన్ అమ్మా, ఇన్సిడెంటల్ స్క్రాప్ సేల్. ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగో ట్రీ అని చెప్తున్నాం. మ్యాంగో ట్రీ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఎల్స్ స్టెమ్ సేల్ చేస్తారా మీరు? నో. కానీ ఆ లైఫ్ 30 years 40 years 50 years అయిపోయింది, దాని నుంచి ప్రొడ్యూస్ రావట్లేదు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారమ్మా వాళ్ళు? కట్ చేసి వుడెన్ మిల్క్ సేల్ చేస్తారు. అలా సేల్ చేయొచ్చు, దాని ప్రాబ్లం అవ్వదు. బట్ అదే విల్ టేక్ బ్యాంబూ ట్రీస్. బ్యాంబూ ట్రీస్ చూడండి, స్క్రాప్ సేల్ సేల్ చేస్తారా? ఆ బిజినెస్ ట్రీని మొత్తం కట్ చేసి సేల్ చేయడం, అది బేరర్ ప్లాంట్ అవ్వదు. ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే ప్రొడ్యూస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు, కానీ ప్లాంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షెల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్. మీకు ఈ కొత్తిమీర ఐడియా ఉందా? ఏమన్నా కొరియాండర్ లీవ్సా, పుదీనా, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అదేంటమ్మా, ట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్, అది బేరర్ ప్లాంట్ అవుద్దా? నో. ఓకేనా? శాండిల్వుడ్ ఉంది, ఓకేనా? ఆర్ టీక్ వుడ్ ఉంది, ఓకేనా? అదేమవుతామా, ట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్, అది బేరర్ ప్లాంట్ అవ్వదు, అది బేరర్ ప్లాంట్ అవ్వదు. ఓకేనా? ట్రీని కట్ చేసి మనం సేల్ చేస్తాం, అంతే కదా? ఓకేనా? డన్. దాని నుంచి వచ్చే ప్రొడ్యూస్ అగ్రికల్చర్ మా విచ్ బేర్ ప్రొడ్యూస్ ఇట్ సెల్ఫ్ షెల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ప్రొడ్యూస్. అండ్ లైఫ్ పీరియడ్, లైఫ్ మోర్ దెన్ 12 months, మోర్ దెన్ 12 months. ఓకేనా? సో ఇఫ్ దీస్ 3 conditions are satisfied, then we can apply AS10 for that also. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు మనకు దీనికి అకౌంటింగ్ ఏదైనా నేర్పిస్తారా సార్ సపరేట్? ఏం అవసరం, జస్ట్ డెఫినేషన్ అకౌంట్ చూసుకోండి అంతే. బేరర్ ప్లాంట్కి కూడా AS10 అప్లై అవుతుంది. ఒక ప్లాంట్ బేరర్ ప్లాంట్ అవ్వాలంటే 3 conditions. కండిషన్ నెంబర్ 1, ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే ప్రొడ్యూస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. ప్లాంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షెల్ నాట్ బి అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్. నెక్స్ట్, ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బేర్ ప్రొడ్యూస్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 12 months, అంటే అట్లీస్ట్ లైఫ్ మోర్ దెన్ ఇయర్ ఉండాలి, లైఫ్ మోర్ దెన్ ఇయర్. నెక్స్ట్, రిమోట్ లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ సోల్డ్ యాజ్ ఏ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్, అంటే ట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండద్దు. ఎక్సెప్ట్ ఏంటమ్మా, స్క్రాప్ సేల్, ఎక్సెప్ట్ స్క్రాప్ సేల్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్క్రాప్ సేల్, వీ కెన్ సెల్ దట్ ట్రీ యాజ్ ఏ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్, యాజ్ ఏ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్. డన్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ AS10. ఏంటమ్మా, ఏంటమ్మా, రిమైనింగ్ 40% రాయించాల్సిన అవసరం లేదు కదా, నార్మలే కదా అంతా. ఓకేనా? 2 problems ఉన్నాయి, ఆ 2 problems చూడండి. సింపుల్, డిప్రిసియేషన్, ఫౌండేషన్ నాలెడ్జ్ అంటే చాలు. సజ్జనం, problem number 3. We need to charge depreciation component wise separately. We need to calculate depreciation component wise separately. మా డిప్రిసియేషన్ నోట్స్ రాయించలేదు నేను. నోట్స్ రాయించాలంటే అది అన్ఇంపార్టెంట్ అని అనుకోవద్దు, ఇంపార్టెంటే. డిప్రిసియేషన్ కూడా MCQsలో రావచ్చు. ఓకేనా? కేర్ఫుల్. In the year 2016-17, an entity has acquired a new freehold building with a useful life of 50 years. With a useful life of 50 years for 90 lakhs. For 90 lakhs. The entity decides to calculate the depreciation charge per annum using a straight line method. It has identified the following components with no residual value of lift and fixtures at the end of useful life as follows. మా టోటల్ బిల్డింగ్ పర్చేస్ అంటే 90 lakhs. మా బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసాము అంటే ఒక స్పెషల్ పాయింట్ అమ్మా, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్. బిల్డింగ్ సపరేట్గా పర్చేస్ చేస్తారా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు పర్చేస్ సపరేట్లీ బిల్డింగ్? ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ కొనుక్కున్నాం, మీ బిల్డింగ్ మీరు తీసుకోండి, మా ల్యాండ్లో మేము ఇంకో బిల్డింగ్ కట్టుకుంటామంటారా?
చెప్పండి. ఈ పర్చేసర్ బిల్డింగ్, ఓనర్ చెప్పాడు మీరు కొన్నది బిల్డింగే కదా, మీ బిల్డింగ్ మీరు తీసుకెళ్ళండి, మా ల్యాండ్ మాకు ఇవ్వండి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు సపరేట్ ద బిల్డింగ్ అండ్ ల్యాండ్? బట్ అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీ హ్యావ్ టు అకౌంట్ సపరేట్లీ బిల్డింగ్ అండ్ ల్యాండ్. చూడండి, బిల్డింగ్ 90 lakhs పెట్టి ఖర్చు పెట్టాం మనం, టోటల్ 90 lakhsకి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ అవుతుంది. ఆ 90 lakhsలో ల్యాండ్ పోర్షన్ సపరేట్ చేసి రిమైనింగ్ దానికి మాత్రమే డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడమ్మా, టోటల్ బిల్డింగ్ కాస్ట్ ఎంత? 90 lakhs. దట్ ఇంక్లూడ్స్ ల్యాండ్ కాంపోనెంట్ హ్యావింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ 20 lakhs. We should not charge depreciation on this 20 lakhs because land is a non-depreciable asset. Land is a non-depreciable asset. మొత్తం 90 lakhsకి 50 years డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయొద్దు నువ్వు. ఆ 90 lakhsలో 20 lakhs ల్యాండ్ కాంపోనెంట్ ఉంది. ల్యాండ్ ఈజ్ ఎ నాన్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్. షుడ్ నాట్ అలౌడ్ టు ఛార్జ్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ద ల్యాండ్. ఇప్పుడు అకౌంటెంట్ చెప్తున్నాడు, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ రెండు కలిపి 50 lakhs పర్చేస్ చేశాను, సో నేను సపరేట్గా అకౌంటింగ్ ఏం చేయను, మొత్తం 90 lakhsకి ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తా అంటున్నాడు. కుదరదు, అది కరెక్టా? నో, వీ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేట్ ద 90 lakhs ఇంటూ ల్యాండ్ సపరేట్లీ అండ్ బిల్డింగ్ సపరేట్లీ. ల్యాండ్ కాస్ట్ నాన్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్, బిల్డింగ్ కాస్ట్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ బిల్డింగ్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ నుంచి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేసుకుంటూ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పీరియడ్ డిప్రిసియేషన్ నోట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? థియరీ క్వశ్చన్లో ఒకటి వస్తుందమ్మా, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అకౌంటెంట్ సపరేట్ చేయను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు, అది కరెక్టేనా అని నిన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతారు. నీకు ఏ స్టైల్ నాలెడ్జ్ ఉంది కదా? ఎస్, వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ డిప్రిసియేషన్ కాంపోనెంట్ వైజ్ సపరేట్లీ. యాజ్ ల్యాండ్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ద బిల్డింగ్, we have to segregate the total cost of the asset into land and building, and we need to start charging depreciation on the building portion but not on a land portion because land is a non-depreciable asset. Okay, no? Next, bhujan total 90 lakhsలో కాంపోనెంట్ వైజ్ ఇచ్చా చూడండి. రూఫ్ 10 lakhs అంట, లైఫ్ 25 years. లిఫ్ట్ 5 lakhs, లైఫ్ 20 years. ఫిక్చర్స్ 5 lakhs, లైఫ్ 10 years. అండ్ రిమైనింగ్ బిల్డింగ్ 50 lakhs, life 50 years. You are required to calculate depreciation for year 16-17 as per the componentization method. ఏముందమ్మా, సింపులే కదా. డిప్రిసియేషన్ ఏమో చెప్పండి. రూఫ్కి ఎంత డిప్రిసియేషన్? 10 lakhs డివైడెడ్ బై 25. రూఫ్కి ఎంత? 40,000. నెక్స్ట్ లిఫ్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 5 lakhs డివైడ్ బై 20, 25,000. నెక్స్ట్ ఫిక్చర్స్ డిప్రిసియేషన్ 5 lakhs divided by 10, 50,000. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ బిల్డింగ్ చెప్పండి ఎంత? టెల్ మీ టోటల్ డిప్రిసియేషన్. 2 lakh అంతే. దానికి మీరు రిలేటెడ్ నోట్స్ ఏం రాయాలమ్మా? యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ AS 10, డిప్రిసియేషన్ షెల్ బి చార్జ్డ్ ఆన్ ఏ కాంపోనెంట్ వైజ్ సపరేట్లీ, సిగ్నిఫికెంట్ కాంపోనెంట్. హెన్స్ ద డిప్రిసియేషన్ ఇస్ యాజ్ ఫాలోస్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ ఫాలోస్. నోట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇంతే సింపుల్ అమ్మా. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ for year 2016-17, for the year 2016 and 17. For the year 2016 and 17. అదే కదా ఇప్పుడు చేసింది మనం. ఒకసారి చూడండి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూడండి. డిస్ప్లే తీసేస్తే ఇంకా ఏముంది అందులో చూడండి అమ్మా. కాంపోనెంట్, కాస్ట్, యూస్ఫుల్ లైఫ్, డిప్రిసియేషన్. అందులో 3 items వాళ్ళే ఇచ్చారు, అదొక్కటే రాసేది మనం కదా. మీరు కాదంటే కాదన్నట్ట, అవునన్నట్టే. కాంపోనెంటైజేషన్ మెథడ్, కాంపోనెంట్ వైజ్ సపరేట్లీ అని. అది పట్టించుకోకండి అమ్మా మీరు. కాంపోనెంటైజేషన్
ఏది చేయాలో రాసాను అది. దట్ ఈస్ కాంపోనెంటైజేషన్. మీకు స్పెల్లింగ్ రాదు, మళ్ళీ నన్ను చూస్తారు. డన్. సమర్థ్, గెట్ రెడీ. Completed. Next question, problem number 2. Problem number 2. అది మీరు చేసేస్తారమ్మా. A property costing 10 lakhs is bought in 2016. Is bought in 2016. Its estimated total physical life is 50 years. Its estimated total physical life is 50 years. However, the company considers it likely that it will sell the property after 20 years. अब మీరు దానికోసం ఖర్చు పెట్టిన ఎన్ని ఇయర్స్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలమ్మా? 20 ఇయర్సే. బికాస్ 20 ఇయర్స్ అయితే అసెట్ యూస్ చేసే ఛాన్స్ లేదు, వాళ్ళు సేల్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయారు ఆల్రెడీ. అంటే ఆ పర్టికులర్ అసెట్ నుంచి మన ఎంటర్ప్రైజ్కి ఎన్ని ఇయర్స్ బెనిఫిట్ వస్తుంది? ఓన్లీ 20 ఇయర్స్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ వీ నీడ్ టు చార్జ్ డిప్రిసియేషన్ ఓన్లీ ఫర్ 20 years. The estimated residual value in 20 years time based on the 2016 prices is 9 lakhs. Cost ఎంత? 10 lakhs. Residual value after 20 years 9 lakhs. Now you are required to compute the amount of depreciation charged for the year 2016. చెప్పండి. 5,000. Cost of asset 10 lakhs అంతే. Estimated scrap value 9 lakhs. Depreciable amount is 1 lakh. Over 20 years. 1 lakh divided by 20. 5,000. That is the depreciation. Random. Given cost of asset is equals to, మళ్ళీ ఫౌండేషన్కి వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది ఏమైనా?
Cost of asset is equals to cost of asset or else property is equals to 10 lakhs. Cost of asset is equals to 10 lakhs. The useful life of the asset is equals to and the 20 years. 50 కదమ్మా, 50 is the physical life. మనకు అది సంబంధం లేదు. మన ఎంటర్ప్రైజ్ ఎన్ని ఇయర్స్ యూటిలైజ్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ రిలవెంట్ ఫర్ అస్. యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ 20 years. Estimated scrap value is equals to 9 lakhs. Estimated scrap value is equals to 9 lakhs. ఏం నోట్ చేస్తారు? కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, యూస్ఫుల్ లైఫ్, ఎస్టిమేటెడ్ స్క్రాప్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ కింద నోట్ చేయండి. డిప్రీషియబుల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు depreciable amount is equals to cost of asset minus estimated scrap value. Depreciable amount is equals to cost of asset minus estimated scrap value. Cost of asset minus estimated scrap value. So 10 lakhs minus 9 lakhs, that is equals to 1 lakh. So depreciation for 2016 is equals to depreciable amount divided by estimated useful life. Depreciable amount divided by estimated useful life. That is equals to 1 lakh divided by 20. 5,000. Okay. Come on, Samarth. PP definition. ఇంకా సెల్ఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అసెట్ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది. కాస్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అసెట్ ఒకసారి చదవండి అమ్మా. చదవండి. కాస్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అసెట్. The cost of a self-constructed asset is determined using the same principles for an acquired asset. నువ్వు పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఏవైతే ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేస్తావు, లైక్ హౌ యూ డిసైడెడ్ ద కాస్ట్, సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ పర్చేస్ అసెట్ విల్ డైరెక్ట్లీ టేక్ పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద అసెట్ యాజ్ అ కాస్ట్. బట్ ఇక్కడ మనము అసెట్ని పర్చేస్ చేయట్లేదమ్మా, వీఆర్ మేకింగ్ రెడీ, మనమే రెడీ చేస్తాం అసెట్ని. ఇన్ సచ్ కేస్ పర్చేస్ ప్రైస్ అంటే పర్చేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, అదే కాస్ట్ అవుతుంది. అమౌంట్ పెయిడ్ టు లేబర్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాస్ట్. ఆల్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఈవెన్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఆల్సో, ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. అంటే ఎగ్జాంపుల్, మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీ అమ్మ, ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ని రెడీ చేస్తున్నాం మనం, లైక్ రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసి బై టేకింగ్ లేబర్ హెల్ప్ మనం రా మెటీరియల్ నుంచి ఫినిష్ ప్రోడక్ట్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ టైంలో మీరు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్ గుర్తుందా? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్లో రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ మేకింగ్ రెడీ టు యూజ్ దట్ అసెట్, ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఆల్ కాస్ట్ అప్ టు ద అసెట్ రెడీ టు యూస్ విచ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ద అసెట్, అవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఆ అసెట్ మన కోసం కాదు, వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేయడం కోసం మనం రెడీ చేస్తాం. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, నువ్వు కాస్ట్ ఎలాగైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసి సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేసి కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేసి కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేయడం కోసం మనం అసెట్ రెడీ చేయడం అంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ, అవునా కదా? వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేయడం కోసం, in order to sell that asset to others, we are making ready that asset.
అప్పుడు ఏవైతే ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ వాట్ ఎవర్ ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్ విల్ బి అప్లైడ్ హియర్ ఆల్సో అని చెప్తున్నాను. అంటే మీకు ఇన్వెంటరీ టాపిక్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా. ఇన్వెంటరీ టాపిక్ అయిపోయిన వెంటనే నేను ఈ పాయింట్కి ఒక ఫార్ములాలో నోట్ చూపిస్తాను. లైక్ మెటీరియల్ ప్లస్ లేబర్ ప్లస్ ఓవర్ హెడ్ ప్లస్ సమ్ బారోయింగ్ కాస్ట్, AS16 రిక్వైర్మెంట్ మీట్ కూడా సమ్ పోర్షన్స్ విల్ బి యాడెడ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. AS2 అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఇది. ఓకేనా? సో ప్రస్తుతానికైతే అది పక్కన పెట్టేయండి. ఓకేనా? రిమైనింగ్ అంతా అయిపోయింది కదా. మీకు నోట్స్లోనే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో కంటే. ఓకేనా? లైక్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఇన్కమ్ అని ఉంది, అది ఇందులో లేదు. ఈవెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రీవాల్యుయేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద చేంజెస్ ఇన్ ఫేర్ వాల్యూ ఉంటుంది. The frequency of revaluation depends upon the change in the fair value of items of the PPE. When the fair value of revaluation differs materially, further revaluation is required. డిఫరెన్స్ మెటీరియల్గా చేంజ్ అయితే మళ్ళీ రీవాల్యూ చేయాలి అని చెప్తున్నాం. అదే మనం అక్కడ ఏం చేసాము, ఫ్రీక్వెంట్గా వొలటైల్గా చేంజ్ అవుతున్నాం సిగ్నిఫికెంట్గా, ఎవ్రీ ఇయర్ రీవాల్యుయేషన్ లేదు, మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. ఇన్ సచ్ కేస్ వన్స్ ఇన్ 3 years ఆర్ వన్స్ ఇన్ 5 years. ఓకేనా? డన్. నోట్స్లో వరకు నోట్స్ చదవండి, ఆ తర్వాత డిప్రిసియేషన్ పోర్షన్ మాత్రం ఇందులో చదవండి. ఓకేనా? డన్. చాలా రోజుకి సమర్థ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ PPE. ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా. అవును, A7, 9, 10 క్వశ్చన్స్, హింట్సా? చూసి చెప్తా. డిస్ప్లే చేయాలా క్వశ్చన్ పేపర్? బ్యాచ్ 1 కదా మీది? 16th March ఈరోజు. ఓకే. AS7 బుక్లోనే క్వశ్చనే, కొత్త క్వశ్చన్ ఏం కాదు. AS9 కొత్త క్వశ్చన్, AS9. సో కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. లైక్ కన్సైన్మెంట్ అప్పుడు ఎలా చేస్తారు, సేల్ అండ్ అప్రూవల్ అప్పుడు ఎలా చేస్తారు, సేల్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ఇన్స్టలేషన్ అప్పుడు ఎలా చేస్తారు. ఓకేనా? 3 స్పెషల్ ఐటమ్స్ ఏం చేస్తారు, స్పెషల్ కేసెస్, గూడ్స్. సర్వీస్ నుంచి లేదమ్మా, ఓన్లీ గూడ్స్లో స్పెషల్ ఐటమ్. లైక్ అప్రూవల్ కేసులో ఏంటి కండిషన్స్, కన్సైన్మెంట్ టైంలో ఏంటి, సేల్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ఇన్స్టలేషన్ ఏంటి. ఇన్స్టలేషన్ నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను, అదే వస్తుంది. నెక్స్ట్ AS7లో వన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని ఒకటి చెప్పాను నేను. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ ప్రోగ్రెస్ పేమెంట్స్ రిసీవ్డ్, టు బి రిసీవ్డ్, అమౌంట్ డ్యూ టు కస్టమర్, డ్యూ ఫ్రమ్ కస్టమర్. బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్ కాదు, కొంచెం స్లైట్ వేరియేషన్ వస్తుంది, బట్ అది ఓకే చేసుకుంటే మీరు చేయొచ్చు. అది బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్, అది ఫుల్ఫిల్ చేసి దానికి 1 or 2 ఎక్స్ట్రా అడ్జస్ట్మెంట్ యాడ్ చేసే క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? ట్రై చేయండి. కన్ఫ్యూజన్ అవుతారు, చేసింది కరెక్టే కదా అనిపిస్తే, బట్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం, ట్రై చేయండి. ఆ ప్రాపర్టీ, ప్లాన్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటారా, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అసెట్స్ తెలుసు కదా. కమర్షియల్ సబ్స్టెన్స్ ఉందా లేదా, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఏ కమర్షియల్ సబ్స్టెన్స్, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్. అది లేకపోతే 2 లేవు సార్, బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్. నెక్స్ట్ ఒక 20 లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇస్తారమ్మా. వెయిట్ 5 marks 3 marks ఉంటుంది. జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే, అది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ PPE చెప్పండి. 3 ఉంటాయి కదా. ఫస్ట్ వన్ పర్చేస్ ప్రైస్, సెకండ్ వన్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్, థర్డ్ వన్ ఒక 20 లిస్ట్ ఇస్తారు. అందులో లిస్ట్ ఒక్కొక్కదాన్ని కేటగరైజ్ చేయాలి. లైక్ దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఫస్ట్ పాయింట్, దిస్ రిలేటెడ్ టు సెకండ్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు థర్డ్ పాయింట్. ఎస్ వచ్చు కదా.
అదే నేను 20 అని చెప్పాను, అక్కడ 5 ఇవ్వచ్చు, 10 ఇవ్వచ్చు, 7 ఇవ్వచ్చు, 3 ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఇంకే పేపర్ మొత్తం చెప్పేసినాను. ఇప్పుడు నేను పేపర్ మొత్తం చెప్పానంటే నెక్స్ట్ వీక్ ర్యాంపేజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఏంటమ్మా మొత్తం చెప్పండి. పేపర్ మొత్తం చెప్పేసిన నేను ఆల్రెడీ. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అసెట్ అని చెప్పాను, గూడ్స్లో స్పెషల్ కేస్ అని చెప్పాను, AS7లో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఒక 2 క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. ఆ 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చేసిన యాస్టీస్గా 25 మార్క్స్. ఓకే, ఇంకా మీ ఇష్టం, చదువుకోండి. డౌట్ ఉంటే ఏమైనా అడగండి, బయట వెయిట్ చేస్తున్నాను. డన్. ఏంటమ్మా మా నెక్స్ట్ వీకెండ్ సిలబస్ AS10, AS మీకు కాస్టింగ్లో లేబర్ అయిపోయిందా? ఓవర్ హెడ్ జరుగుతుందా? రేపు ఓవర్ హెడ్ జరుగుతుందా? ఓకే ఫైన్, సరే. ఇంకా అవ్వలేదా? సరే. AS10 అండ్ AS12 3 క్లాసెస్, 3 క్లాసెస్ టు 4 క్లాసెస్లో అయిపోద్దాం. AS12 గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ గ్రూప్ 1 మెటీరియల్. ఓకే, ఏంటమ్మా మారుస్తే మారవచ్చు, అయినా మీకు మెటీరియల్తో పని లేదు కదమ్మా, ఎందుకమ్మా? డన్, థ్యాంక్ యూ. 4 వరకు ఉంటానమ్మా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు బయట.